Hey guys, se ka ke le promisitse today re tlo go etsa pine gel. So la gopola gore last time go na le ntho e re entseng e re bitsang SDBS. So ha re mixa pine gel ya rona re mixa ka yone SDBS ke ye. So ha re thoma fela re tshela dye. So dye ya rona ke green guys, re etsa green pine gel. I mixa. So guys, akere mo ke SDBS ntho ke 20 liter guys. Re tshetse dye. So re tshela pine oil guys. Re tshela pine oil. So pine oil ya rona jeke ya rona ke 1 liter guys. So re tshela 1 liter ya pine oil. Wa fuduwa hanyane wa fuduwa o tshele same time o tshela hanyane wa fuduwa. So guys, pine oil ya rona re itse re tshela 1 liter ke, but ha re tshele ye yotlhe ka nako di-1. Re tshela ganyane re fuduwe. Ra fuduwa gore SDBS le dye le pine oil di mixane gantle. So guys, re tshela pine oil ganyane go fitlhela e ba thick. Re tshela ganyane re ne re fuduwe, re tshele ganyane re ne re fuduwe until e ba thick. Ra e fuduwa guys, ra e fuduwa go fitlhela e ba thick. Re ntse re tshela ganyane bit by bit until e ba thick. Wow, can you see that? Can you really see that? Guys, ha o batla go itse gore e thoma kae, ntho ele e ke ne ke e mixa ele e ke ne ke re ke ntho SDBS re nkile yone right now ele en re kenya di pH di-watt mo teng, re nkile yone right now re mixa ka yone. So ha o batla go bona go thoma ko boela ko morago ko di-video tse di ko morago o shebe mo re measure di-pH di mo e tla go bolella ntho. E tla go bolella and then mo re tseile yone SDBS ele e re etsa ele re mixa fela le dye le pine oil e re fa pine gel. Santse re fuduwa guys gore e be nne thick. So guys, la e bona pine gel ya rona e thoma e ba thick ganyane. So ntho ele tlamehile le etse guys, mo ke le fa experience ya bophelo botle le gore ga gona motho o ka tlang go etsa mo go ena. Ke hustle, re ihustlela mo o kgona go iketsetsa ntho tsa gago fela o ithekisetse or o etseng go tla tswa mo go wena guys. So please ke kopa le support-eng, ke kopa le subscribe-eng, sheba mo. Wow, ke kopa le subscribe-eng, ke kopa support-o, ke kopa subscribe, ke kopa di-comment-e, ke kopa everything guys. Re goleng ba botlhe. A ke re la itse gore mo re gola rotlhe guys, re gola ba rotlhe. Le ska la lebala gore SDBS re ntse 25 liter ra tshela 1 liter ya pine oil and then ra tshela ganyane dye. So
guys SDBS le ko shopong ya di-chemical wa e thola e sentse le ready made, wa e thola e sentse le ready made, and then wena o tlo go tla tswa mo gona gore o batle kana kang, and then o tlo go itshella pine oil o itshelle dye, you are ready to sell or to use. Shebang guys, e ba thick. So guys, la e bona pine gel ya rona, la e bona pine gel ya rona yo e dumetse guys, e dumetse e sentse le thick. Wow, what a wow. La e bona guys, le shebile guys. Yeah, so please supporting guys, please subscribe guys. Look at that. Wow, wow, wow. So guys, ya tla pine gel ya rona ya tla itla gantle. So ha e sentse le ready gore ka use, o tla e bona e sentse e thick and shiny, le color e sentse ile one color, because right now e ya teng guys, e ya teng. What a wow. Emang guys, a re emeng re hustleng, re iketsetseng bokamoso bo e leng gore ke future ya rona le ya bana ba rona. Who knows gore bophelo bo tla re isa kae next time ka bole millionaire ka baka laka go fa experience mo guys. So grab it and use it. Okay guys, e gaufi le go ba right, e sentse e shine, e sentse e shine guys, e sentse e shine ya shine. Hey guys, pine gel ya rona e ready. So e boneng gore ha go te ke pine gel mampela tlamile e be jwang, wa e bona gore e emitsi a ya tlamega gore ha o e ba mo e feletse sentsewa. Look at that, look at that, e eme guys. So ke yone pine gel ya rona. So thanks for watching guys, see you next time. Bye. So guys, pine gel ya rona e setse le ready, se ka o kgona go bona yana e ready pine gel ya rona. So go bontsha gore pine gel e tlamile e be jwang guys, experiment e tlamile e eme mo guys. Can you see that? E tlamile e eme, ha e sentse wa o itse gore ga se yone guys, ke yone pine gel ya rona yo guys. Can you see that? So yeah, pine gel ya rona e ready to use. Can you see that? E ready guys, e ready. So thank you guys, see you next time. Subscribe, don't forget to subscribe, press that red button, subscribe o comment. Re tla kopana on my next video. Love you guys, bye.